Hi guys, this is Dania. Today I'm gonna show you guys how to make oxtail. I already cleaned my meat. Moi déjà clean nettoyé viande déjà, and this is the ingredient I will be using. And one of the main ingredients I like to use when I'm making my oxtail is la choy. This is it. It gave it color. Li bal couleur en pile. On va mettre ça là-dedans. And this one garlic powder, and you know I'm Haitian, so I'm not gonna leave certain ingredient behind. Again, the bagay from Italy. This is my oxtail. Let's put my phone here. Sorry guys, my hair is a hot mess, but this is the meat. Like I said to you guys, moi déjà préparé li. C'est une vidéo m'a fait bien vite. Because I don't really feel okay. I don't really feel good. I'm pas sentir bien. So, yeah. I'm just with branché and sweet. I'm gonna add the ingredient that I need. I utilize épices because I toujours blender épices moi mettre le bagay. So, I'm not metting épices. It's a quick video. Like, it's not really, you know. I like to use this ingredient as well. I make piment. My husband don't like piment, but I do. I mette yon moussou Maggi. Remember, like I said, I'm going to use this. I'm going to use un petit percé. Mettez-le là-dedans. And I'm going to use some poivre. A little bit of poivre. Something real quick because I wasn't even going to cook today. Okay. Oubliez toujours mettre un petit citron. I like my oxtail with citron. So I'm going to utiliser un petit citron. Sorry guys. And I'm gonna use my soy sauce, a little bit of soy sauce. Like I said, the balti color, and I like my oxtail to look nice, so I'm gonna use a little bit. Tout le monde pas fait manger même genre, so that's just me. And this is the look of it. This is how it looks. I'm gonna let it sit for a couple of minutes to let it marinate it. On va bien brasser les, mélanger les ensemble, et puis m'a montrer nous comment l'assembler.
Bon, moi fini. Et façon ça me montre nous comment on est capable de nettoyer oxtail. Il pas encore cuit, il pas encore fin bon, moi juste tremper li et mais comment l'assembler. C'était un plaisir pour me faire that short video. It's just a short video. My hair is a mess. It's just it's just a short video, nothing crazy. This is it. Qu'on y a mal mettre le bouillir. Tant que la bouillie la produit de l'eau, m'a mettre de l'eau là-dedans pour jusqu'à cuit, pour jusqu'à la guenette. C'était un grand plaisir pour me être ensemble avec nous, pour me montrer nous comment moi même moi manger oxtail. Thank you so much and have a good day. Bye bye.